So dear students, in my virtual last period, we have learnt mainly on the steps involved in the evaluation process. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Here I have shown the one image of the process of evaluation, which involves 9 steps. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 9 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. There are 4 steps in the planning stage, 3 steps in the implementation stage, 2 steps in the feedback stage. ಈ 9 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, 3 ಹಂತಗಳು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, 2 ಹಂತಗಳು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ 9 ಹಂತಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್, PhD ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, M.Ed ನಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸೊ M.Phil ನಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಡೆಸರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಶೋಧಕರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ. Generally, all these 9 steps are used by the student research disciples of M.Ed in the dissertation preparation, or to carry out the dissertation in the M.Phil, or even the PhD students. So therefore, these are useful for them. Whereas for the B.Ed students, we have made the 6 steps. Generally, there are no hard and fast rule to make any kind of these many steps are there, these are there like that. Okay, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹಂತಗಳು ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, 2-3 ಹಂತಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So anyhow, so in my last period, out of 6 steps, I have identified the first one and taught about and discussed about them. ಒಂದು ಕಳೆದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು. Identifying and defining the general objective that we learned in the yesterday's period. We discussed a lot more on that matter. It is very difficult to define the and identify the general objectives, because general objectives are broader in the nature. It covers whether the general objectives to be written for the your subject what you have taken. ನೀವು ಯಾವ ವಿಷಯವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾ, whether the program or the semester what you have taken for it, for that, for such courses you have to write it. ನಿಮ್ಮ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, someone lucky raised your hands. ಯಾರೋ ಲಕ್ಕಿ. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರೋಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್? ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಕೇಳಿಸಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಎಸ್ ಸರ್. Okay, I will go ahead with increasing my volume. Okay, thank you. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು? ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪದವಿ ಏನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಬರೀಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೂರ್ವ ಹಂತ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹಂತ ಆಯಾ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬರೀಬೇಕಾ? ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಜನರಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ದೋ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, all dependence on the instructional object what we are handling with our day-to-day teaching classroom activities. Irrespective of all, amidst of all these problems, to achieve general objectives, certainly instructional objectives are basis for them.
ನೀವು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವು ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಲೆಜ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್, ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅನ್ವಯ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌಶಲ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶಗಳು. These are all belongs to the cognitive, cognitive and psychomotor domain. ಈ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮನಶ್ಚಾಲಿತ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಇವುಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. That we have studied it in my yesterday's period. I lighted upon it in my previous period, and today we have to jump into the next second step of the process of the evaluation. ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ, ಹೌದಾ? ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದು. I will go on reading it. Okay, it has been said that learning is the modification of behavior in a desirable direction. The teacher is most concerned with the students' learning than with anything else. Okay. Learning is the utmost final thing that we have to keep it in mind. When to say learning occurs among the student, if and only if there should be a modification in the behavior. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then only we can say it as learning occurred in such students. So therefore concern should be given to students learning, nothing else. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಪಾಠ ಏನಾದ್ರೂ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ, whether you can adopt any approach, that is immaterial. Whether you can write the learning objectives, that is immaterial. Whether you can go for any kind of the evaluation, that is immaterial. But at last, concern should be to make the student to learning. That should be the utmost. Changes in the learning are an indication of learning. These changes arising out of classroom instruction are known as learning outcomes. Okay, so changes will be happening. Understood my point? What you taught, the new thing will be learned by the student. This new content or bit of the content, what the student learned it, that is to the addition of the what the previously the student learned it. What he learned it about the content previously, by changing, enhancing, extending his change in the behavior, or addition by the addition of the knowledge, by the addition of the skill. Okay, ಈ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. The additional thing will be acquired by the students in addition to what he learned it previous. That is nothing but the change in the behavior, or the alternatively in terms it is called as the learning. This happens as a result of instruction. Change will be happens as a result of instruction. That change will be measured, assessed in terms of the learning outcome. ಈ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಗ ಕೋಣೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಬೋಧನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಲಿಕಾಫಲ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What type of the learning outcome is expected from the student after he has undergone the teaching learning process is the first and foremost concern of the teacher. This is possible only when the teacher identifies, defines the objectives in terms of the behavioral changes, that is learning outcome. You are very much familiar with the how to write the learning objectives, wherein you can coin the learning outcomes with respect to certain specifications. Okay,
ನೀವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳನ್ನ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಬರೀತಕ್ಕಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ by following any kind of the strategy that you are assumed or planned. ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಸುವಿಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೀತೀರಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಓಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅಂದವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌರವ್ಯೂಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು, ಸೂರ್ಯ, ಇವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವನು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ? ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಅಚೀವಿಂಗ್ the student is drawing the neat diagram and labeling the parts in his notebook. If you provide the student to draw neatly, you have to supervise it, guide it, and later on allow the student to label it. Then only the changes will occur, the learning outcome will occur. He will draw, he will label. Okay, so label or draw, these are learning outcomes. Okay, these specific objectives will provide direction to the teaching learning process. So surely ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೇಗೆ ಬೋಧನೆ ಕಲಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಶೂರ್, ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲಿಕಾ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಓಕೆ, the specific objective determine two things. One, the various types of learning situations to be provided by the class teacher to his pupils. This is most important. Various types of the learning situations or activities that the teacher is going to provide in the situation. This is the first point. Okay, to determine the specific objectives. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸೈಡ್ what type of activities to be provided. That will guide you to how to write the specific objectives. And then second, the method to be employed to evaluate both the objectives and the learning experiences. What type of the method you are going to be executing, employing, or actuating in teaching learning processes to evaluate both teaching learning processes. This is the point. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀವು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆನ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಯು ಆರ್ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ you are going to evaluating objective and also learning experiences. ಅವುಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದಾವಿಲ್ಲೋ, ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದಾವಿಲ್ಲೋ, ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಆಗಿದಾವಿಲ್ಲೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಿಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, this is most important. The next step is the process of evaluation is to select the teaching point through which the objectives can be raised. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ನೈಜೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ Indian constitutions, wherein I can make the teaching point like this. First teaching point related to preamble of the institution. I will write it as a T1. Selecting teaching point andre adana ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು. The entire chapter will be learned and
comprehended thoroughly in my mind, understand it. Later on, make the teaching point. This teaching point, splitting of the content into a number of teaching point, it is nothing but the content analysis. ಒಂದು ಘಟಕವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ ಆ ಘಟಕವನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬೋಧನಾ ಏನ್ ಅಂಶಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಏನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ದಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಂಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದೇನು ಪಾಠ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ, according to logical arrangement, in the form of the logical arrangement, that is nothing but the content analysis. I have taken, say for example, I want to teach the Indian Constitution. ನನಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. I have taken the T1 as the Constitution. Say preamble ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Preamble ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ could you tell me anyone? Preamble ಭಾರತೀಯ ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 1 ಅಂತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2? ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು. ಇದನ್ನ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 2 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಸಾಕು, ನನಗೆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೀನಪ್ಪ. ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. T3, T4, T5, T6. Those will be considered for the later periods, next periods. ಅವುಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So therefore, the selecting the teaching point will be the most important aspect in the third step. Okay, once the objectives are set up, the next step is to decide the content, curriculum, syllabus or course to help in the realization of the objectives. ನಾ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳು ಏನಿದಾವು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಠ್ಯವಸ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್, the objectives and courses of the school subject are ready at hand. ನಿಮಗೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್. ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. At the school level, the subject are mentioned and candidly disclosed. So therefore, they are available in our hand. They are handy in nature. His job, the teacher job, is to analyze the content of the subject matter into teaching points and to find out what specific objectives can be adequately raised through the introduction of the teaching point. So as I said it very clearly, okay, first we will choose the subject and later on subject, topic, curriculum, then syllabus, before subject, syllabus, curriculum in the form of the units. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಮೊದಲ ವಿಷಯ, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿಲೆಬಸ್, ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯವಸ್ತು. ಈ ಪಠ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟಕಗಳು ಇರ್ತವೆ. Number of lessons will be there. Out of this lesson one, first lesson will be taken. Again, we will go for the content analysis. So this is the normal procedure that we are doing the things here. So therefore, to find out what specific objectives can be adequately realized through the introduction of these teaching points. ನೀವು ಪ್ರತಿ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ 2 ಅಷ್ಟೇ ನಾ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್, ಬಿಕಾಸ್ the fundamental duties are very big in nature for the student to teach for 45 minutes for the school students. Fundamental duties ಬಹಳ ಅದಾವು.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀನಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಬೋಧನಾಂಶಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ, ಬೋಧನಾಂಶ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Understand me? You have to decide what type of the content or teaching point you wanted to teach. Based on that, you have to write the learning objectives, what type of the instruction or the activities to be executed in the classroom, and at last, how it is to be achieved. This is the third step. And move on to the next step, planning suitable learning activities. Okay. In the fourth step, the teacher will have to plan the learning activities to be provided to the pupils, and at the same time bear two things in mind: the objectives as well as the teaching point. Okay, ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು whenever you are going for the planning the learning activities, two things should be kept in mind. What are the objectives concerned to this teaching point? ನೀವೇನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಂತ ಬಂದ್ರಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ಯಾವ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗಳನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೈ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದಿ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಿ ಆಡಿಯೋ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಓಕೆ, the process then becomes 3-dimensional. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು 3 ಆಯಾಮಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೋತೈತಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ದ 3 phases. The 3 coordinates being objectives, teaching point, and teaching activities. Earlier, objectives are set up, later on teaching point, and later on learning activities. These entire process will be included here. ಹೌದಾ? ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬಂತು, ಮೊದಲನೇ ಆಯಾಮ, ಎರಡನೇ ಆಯಾಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಬಂದವು, ಬೋಧನಾಂಶಗಳು, ಮೂರನೇ ಆಯಾಮ ಯಾವ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. The teacher gets the objectives and content ready made. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಆಯ್ತು, ನೀವು ವಿಷಯವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು. He or she is completely free to select any type of the learning activities. He may employ the analytico-synthetic method. He may utilize the inductive deductive reasoning. Listen here. We are not a teacher. We are not a teacher of uniform way of presentation by following the similar kind of the methodology or strategies. ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು. We have our own uniqueness in the presentation of the lessons with respect to following the teaching, learning methodology, processes, skills, etc. Okay. One may follow one type of the method, one may follow the other type, another person may follow the other type of the method. But at last, the Ananda, mic off madu. Yes. Mic off madu. Okay. Okay, fine. He may employ the analytico-synthetic method. He may utilize the inductive deductive reasoning. ಮೊದಲು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Analyze what different types of the activities. Say for example, list it out. ನಾ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂಗೆ, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂಗೆ, ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್, ದೆನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟಿ, ಆರ್ ಥಿಂಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ. It is not possible to take out all the activities for
to implement in 45 minutes. ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You can select only few. ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. Analysis means you have to analyze with respect to different types of the activity. That is analytical. Synthetic means out of all these number of the activities, what else you have going to be extractive. ಎಷ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ? Synthetic method. So therefore, this together it is called as analytico-synthetic method. Think for the different type of the activities, more number of the activities, and which are the activities, few of the activities which suits best to present your content amongst all these things. Okay, ಈ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಪದ್ಧತಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣ ಸಂಶ್ಲೇಷಣ ಪದ್ಧತಿ, ಅನಲೈಟಿಕೋ synthetic method, and then he may utilize the inductive deductive reasoning. Inductive deductive mean or indo deductive, sometimes it is called like that also. Inductive deductive, indo deductive, or inductive deductive reasoning together. Combine inductive method and deductive method together, it is called as inductive deductive method. Inductive ಅಂದ್ರೆ ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಗಮನ ಪದ್ಧತಿ. ಅನುಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. By combining these two methodologies, you can implement the reasoning or utilize this inductive deductive reasoning. He may employ the experimental method or demonstration method. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಾವ: analytical synthetic, inductive deductive, experimental method ಅಥವಾ demonstration method, or he may put a pupil in a position of a discoverer. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಹಚ್ಚಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ. He may employ the lecture method. ಉಪನ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿ ಇದು ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಮ್ಗ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರು. ಹೊಡೆದದ್ದು. Okay, he may ask the people to divide into groups. This is innovative. Teacher can make few groups and assign the work to that particular groups. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೂ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. For a general discussion and so on. One thing he has to remember is that he should select only such activities that will make it possible for him to realize the objectives. Whatever the activity you can implement, whatever the activity you can adopt during your teaching learning processes in the classroom, you can analyze, you can follow the inductive deductive method, lecture method, or any kind of the method. At last, what you have to do is these all should reach the realization of the objectives. ಅಂತವು ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ, ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನ, ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. Priority should be given to realization of the objectives. Realization of the objectives. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನ್ ಬೇಕದನ್ನ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ಬೇಕು? ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರೋ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು, ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದು, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು. Then last one, before the fifth one is evaluating. So last 10 minutes said, in the fifth step, the teacher observes and measures the changes in the behavior of his pupils through testing. This step adds one more dimension to the evaluation process. While testing, he will keep in three things in mind. Okay, the testing usually that we are taking in the classroom is oral testing. Simple thing is this much we have learned it. I will ask the few questions, you please answer. So this is the simple tool that we are adopting in our evaluation processes. ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿದವು, ವಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಟೀಚಿಂಗ್, that will be tested through the
ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೌಖಿಕವಾಗಿನೂ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಡ್ಸ್ ಆನ್ ಮೋರ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಬೈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. 3 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ನೀವು ಹಂಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿತಿರ್ತದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಗೈಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ you have to focus on it to realize them, all of these 3 things. ಈ 3 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏನ್ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು? ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯುವರ್ posing the question, whatever the response given by the student, that response should clearly say that the objectives have achieved. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಏನ್ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬರೀತಾನೆ, ಆ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಉದ್ದೇಶ ಅಚೀವ್ ಆದಂಗೆ, ಉದ್ದೇಶ ಸಾಧನೆ ಆದಂಗೆ. Therefore, first thing is objective. Second thing is teaching points. ಏನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Whether the teaching point achieved or not, if you ask the question, explain the duties of the fundamental rights. Okay, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಳಿದ್ನಂದ್ರೆ if he explained it, it is content is achieved, teaching point is achieved. Then what type of the learning activities, ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರಿ, ಸೊ ಇವು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. But his focus will be on the attainment of the objective at last. That is the ultimate aim is to realize the objectives so that everything will be get achieved. Once a teaching point will be achieved, content achieved, and also the learning activities, whatever you have performed there, also achieved here. This he cannot do without enlisting the teaching points and planning learning activities for the people. Therefore, the thing is, planning is most important. Planning teaching learning activities and teaching points, selection of the teaching point, that is also important. In compliance to the learning objectives, what we write it at the beginning. First, teaching learning objectives, and then teaching points, and then teaching learning activities. Here the teacher will construct a test by making the maximum use of the teaching points already introduced in the class and the learning experiences already acquired by the pupils. Okay, how the teaching points are already introduced in the classroom, how the student has constructed the experiences with his own processes of the mental activities or the mental processes with his intellectual power. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋಧನಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೇನದು ಅಂಶಗಳದವು ಅವ್ನು ಹೆಂಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ವಿಚಾರವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ. And the learning experiences already acquired by his pupils. I have said it. ಕಲಿಕಾ ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. He may plan for an oral test. Here it is less written. It is a test. Okay, or a written test. He may administer an essay type of this test or objective of test, or he may arrange practical test. Okay, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಓರಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್,
Where exactly a student is weak? Some students are not good at the writing, drawing the pictures, labeling the pictures. Even they have somehow drawn it and they are not at all drawn. Okay, some are unable to explain it. You have to give feedback, practice it like that. ನೀವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. The last but not the least important step in this evaluation process is the use of results as a feedback. ಈ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಮ್ಮಾಯಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. If the teacher after testing his people finds that the objectives have not been realized to the great extent, he will use the results in reconsidering the objectives and in organizing the learning activities. Okay, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರದೇ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ರೀಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಪುನಃ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ? ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ನೀವು ಕಲಿಕಾ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನ ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ರೀಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಪುನರ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು? ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತಾವ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಬರೀಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಟೀಚಿಂಗ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ಗಳಿರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. Okay, he will retrace his steps to find out the drawbacks in the objectives or in the learning activities he has provided for his students. This is known as feedback. Whatever result the teacher gets after testing his pupils should be utilized for the betterment of the students. Okay, now what he has to do is, in this way he has to give the feedback in relation to achievement of the objectives and the learning activities, so that the student will go for the betterment with the help of this feedback. ಈ ಹಿಮ್ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಪುಷ್ಟೀಕರಣದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಫಲಿತಾಂಶ ಇವುಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಇದಾವೆ, ತಪ್ಪುಗಳಿದಾವೆ, ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ surely help the students to come out with the drawbacks, and teacher can reorganize all his teaching, learning as well as the objectives and all the activities in compliance to that of the learning objectives. ಉದ್ದೇಶಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕಲಿಕಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಯೋಜಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. With this one, dear